Con chào các cô. Ok, em nghe chưa? Em nghe được chưa? Alo. Vậy thì con có thể trình bày được chưa? Chưa nghe mà. Yes. Hello. Alo, các cô, các thầy có nghe Châu nói không ạ? Dạ, chúng em có nghe. Mình để con mình yêu. Các cô có thể nói được không, để con tìm coi thế là của con có đang phát được không? Các thầy cô đã nghe tiếng của con rồi đấy, con xem màn hình nhé. Hình như lo các bạn có vấn đề hết. Tại vì tuần trước cũng vậy, tuần trước cũng bị vậy, là bạn nói thì em nghe mà em nói thì bạn không nghe. Ngọc, rồi để mẹ đăng nhập bằng điện thoại nhé. Hello, em nghe được thầy nói chưa, Amara ơi? Dạ đây là Rồi ok. Vậy thì với cái thầy nghĩ là tại vì hồi nãy là thầy có nghe là bị vọng á, thầy nghe là bên cái bị vọng hay sao á, nên là chắc là cái điện thoại chỉ dùng để bật mic thôi ha, còn cái máy tính của mình thì vẫn dùng để share screen với là bật cam. dạ con chưa đáp trả. Đúng rồi, cái điện thoại là chỉ để mic thôi, còn cái camera với lại cái share screen thì em vẫn dùng trên cái máy tính của mình ha.
Rồi ok, em check lại thử xem. Em nghe được chưa? Dạ nghe được rồi ạ. Rồi ok, rồi ok. Rồi thầy hiểu rồi. Cái máy tính của mình là dùng mic đúng không? Vậy thì em dặn nhỏ cái volume trên cái điện thoại lại để cho nó không bị vọng lên cái mic á, vậy cho nó đỡ hơn ha. Còn không thì em sẽ sử dụng cái mic trên cái điện thoại luôn để cho nó đỡ bị vọng. Có nghĩa là trên cái máy tính của mình là mình chỉ dùng để share screen với lại bật cam thôi. Còn tắt ở trên đấy. Rồi ok, có đỡ Rồi ok. hơn không thầy? Rồi dạ được rồi ạ. Rồi ok, em có thể bắt đầu ha. Em hay share screen cũng như là bắt đầu ha. Dạ. Ok. Như bữa trước em hỏi là em có thể nói tiếng Anh được mà đúng không thầy? Đúng rồi, được. Hello everyone and welcome to my final project presentation. Khoan em đã share screen chưa? Để xem. Not yet. Game của con nhé. Bạn đang bật cam rồi đó chị. Rồi. Dạ, chào mọi người đến với bài thuyết trình của con. Hôm nay con sẽ thuyết trình về bài làm cuối cùng của con ở trong khóa này. Buổi này em sẽ giới thiệu về bản thân em, sau đó em sẽ nói về cái game mà em sẽ nói về cái thời gian mà Châu em ơi. đã lập trình. Châu ơi, con có thể thuyết trình bằng tiếng Việt nha. Tiếng Anh nha con. Okay. Today I'm going to introduce myself and I'm going to talk about my game, the timeline, how to play the game, the pros and cons of the game, and lastly the demo. Also, I'm going to be hosting up a question and answer at the end of the presentation. My name is Amara. My Vietnamese name is Minh. I'm 11 years old. I live in Saudi Arabia and I'm looking for becoming a graphic designer or a game scripter. About the game, my game is baskets catching the flowers falling from the sky. Yes, this is the actual name. You could say it like baskets catching the flowers if you want. I got this idea after playing a game called Dandy's World during the Easter event. I got inspired by the background and everything in the event, so I decided to make this game to match the theme. What the game teaches players, it just only has the word to express their creativity. Overall, this game is used to entertain only. I thought the idea for this game at 2nd May in 2025. After I wrote out the concept of the game, I started drawing the sprite background for the whole game. At 16th May to 13th June 2025, I started programming for all sprites. I finished the game and I started checking for mistakes and fixing them. At 20 June 2025, I finished the presentation slides. Now I'm going to talk about how to play the game. So this is the basket. You will have a basket that is movable and that will be the main thing in the game. Your goal is to collect the falling flowers from the sky. It will increase your points and will promote you fast to another level. The speed will increase depending on the level you're on, but the basket's speed will slowly be
slower than the flower's speed, so act quick. You can build the basket using the key A for the left and D for the right. You can press them on PC. For the flowers, there are flowers that will be falling from the sky. Your goal is to catch 50 of them, meaning 100 points. There are 3 different colors for the flowers, like blue, yellow, and pink. If the basket fails to catch to the ground and you can't catch it in time 5 times, you lose the game. It also depends on the level too, and it can go extremely fast, like I said. There are 5 pink squares on the blocks will be your hurt. As said, when you didn't catch a single flower in time, you will lose 1 hurt, meaning -1 block. It should display on the screen how many hurts you have left. If there are no more blocks on the screen, meaning 0 hurts, you will achieve the loose ending and get the chance to replay or retry. These circle-looking fire things are gonna fall down alongside the flowers. These bombs gonna drop like the flowers, you just gotta move away from them. Easy because it's really slow. Avoid the bomb. When it falls to your basket, it will remove 10 of your points, -10, but it will not instantly kill you. Now I'm going to be talking about the pros and cons of the game. This game is pretty much fun if you're bored as a pro. It can help you to motivate yourself to do things again. It depends on the situation. It works for me. People how fast you win. There are cons, but the cons of this game of mine consist many mistakes, bugs, issues that I don't know how to fix. Example, the flower is running a lot at once, but I'll try to fix it. Also, this game is not scripted in an advanced way. This is my smoke game. Also, the flowers will drop faster depending on the level. It sometimes can be very, very fast. This game is also short. 100 points and then you win, so it's pretty decent in a challenging game. So these are the 2 demonstrations of the game. Now I'm going to open Scratch and also play the game as a demonstration. So thank you for listening to my presentation. I discussed about the last project on my game. So I will be hosting up a Q&A, questions and answers, and I will be answering all of your questions. Thank you. Yeah, congratulations, you finished your presentation. So I have some
I give you some comment for your first about your slide, your presentation, and about your game. Yeah. When I see your slide, it's so clear. I love your slide because it's so clear and it's comfortable with your topic, because the game you use a lot of flower, and slide you use a lot of flower too. Yeah, but some but if but I want you to fix a little, like a a part timeline section. You should write the timeline on the same line, because the timeline is one word, but you split it to, yeah. Okay. Yeah. Next, in session how to play, I want you increase your work, because in yours, because in when I see your slide, I see a lot of work, and I know you know how to play that, and you just need to insert one picture of this game, and you talk about this. We don't need a lot of work. Okay. So I have to insert more pictures, and I have to like Yeah. explain it more clear for the. Yeah, more Okay. pictures instead of more work. Okay. Yeah. About your presentation, I see you confident to present. Instead, first you use Vietnamese. Yeah, you have a lot of like style, but when you use English, I see you a lot confident to present that. So next about the game. Yeah, can you open game in Scratch? Yeah, I have some question about. Okay. Yeah. Oh, okay. First, how can you how could you do to make the package in moving? I use if a key depressed, then change X by depending on the speed of each level, and Oh, alongside with A. okay. Why you press A? The change is by zeros sub speed. It honestly acts the same. It when you like use zero minus the speed depending on the level, it creates a negative, like a negative number. This Okay. negative number is used to as a speed for Oh, the basket when it gets the key A pressed. um, if I don't want you zero sub speed, another way. Can you I tell me don't another way think there's to, if another. I change, if I press E key? If you press E or P or any other key, except for D and A, it actually honestly doesn't do anything. Okay, here you said, if I want to increase the speed, what can I do? The speed of back kick? You have to reach. You have to get promoted to another level when you play the game, so that you can get the basket's speed will be higher. It will. The speed depend on the level. Yes. Oh, okay. Um, and I see in this game when I touch the flower, the score is in screen. How could you do that? It's the same as the basket, except for the script
that it falls down. It like this. Well, it will create a clone, and then it depends on the flower speed too. Oh, why you use Yeah. the negative speed, the flower speed? Honestly, it keeps balance. I'm just scared that if I don't put this negative thing, it will like glitch out. Oh yeah. It's falling Uh, down. yeah, because the flower is falling down, so you use the negatives. Yes. Next, in the bomb sprite, um, how could you do that when the bomb is touching the edge, and they appear in front and they appear another place. Can you repeat the question again? Yeah, I saw the bomb when they touch the edge, and they show in a other position. How could you do that? When it just, fall down, it touches the edge, it will disappear because it's a clone. So I will use delete the clone like this, delete this clone. And then after that, I will create another clone because it will repeat. It's like forever. Here. Oh, they just touching back and they change 2 pawns. When it touched the basket, it will also disappear too. And they have 2 pawn. They got 2 pawn. The ball. You will get minus 10 points. Ah, okay, okay. Oh, Okay. you want to develop your game in the future? What can you do? What should you do? Can you repeat the question again? If you want to if you want to upgrade your game, what should you do? I will make more right. I will make the customization like the speed, the volume, and like add music. I will also try to find mistakes that are inside this game, like when it glitches or like when the flowers go extremely fast, like vroom, then I will have to fix it right away. Okay. I can give you some suggestion. Like instead of having the bomb, you can add some other sprite to minus bomb. Um, and when you and add some effect when you hover the bottom. What did you say again? Yeah, because I see in this game when I hover this button like play, replay, I want as effect. Let me just see. Who's talking now? Okay, so I will Yeah, get the like because yeah, I the because list first. you see when you hover this when you hover this button,
they don't have anything to happen. So I want to, if the person touching with my poster, they have some like a bigger or brighten, just like something like that. Okay. Okay. Oh well, I see. You understand what you do in your project, and I hope in the future you make a lot of game funny like this in the future. Yeah. Okay, thank you. Once again, congratulations, you great. You finished your presentation today. Yeah. Ok, thầy Sơn có Does Okay, honestly, today, congratulations about your presentation, and and I don't have any feedback about your game and slide because every lesson, every week, Amara is on way fix the slide and the game. So today I don't have any feedback for you, Amara, and maybe that is the end. And Miss Kim will tell you something. Chị Kim có gì muốn nói với bạn không chị? Chị ơi. Em nói chị hả? Không, em nói chị sẽ. Just wait for me, Amara. okay. Miss Kim want to say thanks to your mom because she spent her time to watch your presentation. Okay, I will say it to my mom. And she want to not about a little bit information about your next course. Mẹ ơi, giờ mẹ nói chuyện với các cô đây ạ. Cô có cho gửi lời cảm ơn mẹ đã dành buổi theo dõi. Dạ má ơi. Cô xin thông tin một tí về tiếp theo. And next week you will have you will break 1 week before we start a new course. Ok. Hooray! Cô xin thông tin một tí về khóa học tiếp theo. Là sao? Là một chút thông tin về khóa học tiếp theo là con sẽ học về một thứ mới, những thứ khác. Là khóa học tiếp theo đó. Thì con cứ học tiếp thôi. Là sao vậy? We will start the next course in 25 July. Okay. Okay. Nè.
Được rồi, 25 tháng 7 đúng không? Dạ. Ok. Dạ, Level em Advanced chào của mẹ bộ ạ. Dạ, em xin thông tin một tí về khóa học tiếp theo của con là sang khóa sau con sẽ học lên bộ môn lên level advanced của bộ môn Scratch. Thì về lịch khai giảng thì tuần sau bạn sẽ được off một tuần, và khi mà lớp khai giảng lại dự kiến là em có nhắn là dự kiến lớp mình sẽ khai giảng lại vào ngày 25 tháng 7 á mẹ, thì em sẽ thông tin đến phụ huynh mình sau khi mà có lịch khai giảng chính thức à. Phần level advanced này thì cứ tới bài học nào thì sẽ có tài liệu học tập đúng không em? Chứ cũng không cần phải có, em không cần phải gửi một cái tài liệu nào trước hả? Dạ, lên level advanced nó cũng sẽ giống như level basic con vừa học vừa rồi, là sau mỗi buổi học thầy sẽ gửi nội dung bài học cũng như là link slide bài giảng vào trong group lớp để mẹ nắm thông tin đấy à. Ừ, ok. Rồi ok, vậy là nghỉ một tuần rồi 25 tháng 7 sẽ bắt đầu học. Có thay đổi gì thì sẽ thông báo ha. Dạ, dạ vâng, đúng rồi ạ. Rồi ok. Dạ vâng, dạ em cảm ơn mẹ đã dành thời gian theo dõi buổi thuyết trình ngày hôm nay của bé ạ. Ok, chị cũng cảm ơn các thầy cô đã tham dự ha. Dạ, dạ, Vậy là bây giờ bạn kết thúc thuyết trình là bạn được nghỉ hôm nay rồi đúng không? dạ, dạ vâng, đúng rồi ạ. Ok. Rồi thôi con chào các thầy các cô đi. Chào các cô ạ. Ok, goodbye Amara. Cảm Bye ơn See bye, thầy, bye cảm ơn you. các Châu. cô. See you later. Ê, xong rồi. Bye bye mọi người. Bye bye chị. Sơn nghỉ một tuần nha, sang tuần tiếp theo thì khai giảng lớp luôn nha Sơn. Ok, ok, ok.